Spherometer. As I already mentioned that our today's experiment name is determination of Young modulus of a bar by using bending method. Here we use the bending method. Amra, ekhane just think about that this is a bar. আমরা এখানে বারের মিডলে যদি একটা ওয়েট দেই তাহলে কি হবে, আমরা যদি এখানে লোড দেই কিছু একটা মিডলে তাহলে বারটা আস্তে আস্তে কি হবে, লাইক বেন্ড করে যাবে মিডল পোরশনে, রাইট? Yes, sir. সো আমরা ওই বেন্ডিংটাকে বলছি যে কতটুকু বেন্ডিং হবে সেটাকে আমরা ডিপ্রেশন বলবো। জাস্ট এই ডিপ্রেশনটা ক্যালকুলেট করে আমরা বেন্ডিং মেথড প্রসেসে ইয়াং মডুলাসটা ক্যালকুলেট করব। জাস্ট দেখেন আরেকটা জিনিস দেখেন, আমরা যখন লোড দিতে থাকবো এই মিডল পোর্শনে আমরা যদি এখানে লোড ইউজ করি, আমরা যখন লোড দিতে থাকবো তখন এটা বেন্ড করতে থাকবে। আবার যখন লোড 1 বাই 1 ডিক্রিজ করতে থাকবো লাইক তখন আবার কি হবে, বেন্ডিংটা আবার চলে যাবে, বিকজ there is some elastic property in the bar. ইলাস্টিক প্রপার্টির জন্য ইলাস্টিক প্রপার্টি ক্যালকুলেট করে দ্যাট মিনস আমরা বারের young modulus বের করব। Okay, so we need to discuss a lot of things in this experiment. We need to discuss about elastic property of the bar. We need to discuss what is young modulus. We need to discuss stress and strain in this experiment. So our first target is to clarify all the basic steps of this experiment. Then we will see some videos about how we can calculate this bending young modulus by using bending method. Okay, so our first target is to understand the basic steps and basic properties of this experiment we need. As I already mentioned that we need to find out the depression. You see in the figure that we calculate the depression by using a spherometer. Now you have question in your mind that how can we find out the depression by using spherometer. We will see this type of video in the next part of my class, but at first we will discuss some basic properties. So if we at the first the basic property, we need to know that this is elasticity. So we need to know that what is elasticity. So elasticity is the ability of a deformed material body to return its original shape and size when the force causing the deformation are removed. So this is really easy definition. আমরা যদি একটা ওয়েট দেই সেটা ডিফর্ম হবে এবং ওয়েটটা যদি সরিয়ে নেই সেই ম্যাটেরিয়ালটা কি হবে, আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। দিস ইজ দ্য ইলাস্টিক প্রপার্টি। আমরা ফর এক্সাম্পল ডেফিনেশন দিতে পারি, যদি একটা রাবার ব্যান্ড থাকে আমরা সেটাকে যদি দুই সাইড দিয়ে ফোর্স ক্রিয়েট করি তাহলে সেটা বড় হবে, and then if we release it ওটা আবার কি হয়ে যাবে, decrease, ওটার size decrease হয়ে যাবে। These are some elastic properties of material. Now a body with the ability is said to have elastically respond material. যে টাইপের ম্যাটেরিয়াল গুলো এইটা লাইক ফোর্স দিলে ডিফর্ম হয় এবং ফোর্স যদি রিলিজ করে দেই আবার ইনিশিয়াল স্টেটে চলে যায়, এই টাইপের ম্যাটেরিয়াল গুলো আমরা ইলাস্টিক্যালি রেসপন্ড ম্যাটেরিয়াল হিসেবে বলবো। And now our next thing is to know about the stress and strain, because আমরা যখন যে কোনো কিছুর উপরে ফোর্স ক্রিয়েট করব, এই ফোর্সটা পার ইউনিট এরিয়ার মধ্যে কিরকম অ্যাকশন ফেলায় সেটাই হলো আমাদের স্ট্রেস। সো if I write down on the board like আমাদের একটা ম্যাটেরিয়াল আছে, let's say the material area, cross section area is A, and if we give a cross section area উপরে আমরা F ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছি, সো পার ইউনিট এরিয়াতে আমরা কত ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি, F by A, right? And this per unit okay, let's figure this. Okay, so the per unit force per unit area is called actually stresses. Okay, so stress is what? Force per unit area. So the ratio of internal force F is produced when the substance is deformed and the area A over which is force X. So the stress is what? Stress is called the force per unit area. Okay,
So then we need to understand the strain. আমরা যদি কোনো ম্যাটেরিয়াল ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়ালের উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, আমরা সেটাকে ডিফর্মেশন করতে পারবো, লাইক এনিথিং ডিফর্মেশন করতে পারবো। আমরা ওটার লেন্থ ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ করতে পারি, আমরা ওটার ডায়ামিটার ইনক্রিজ ডিক্রিজ করতে পারি, ডিপেন্ডস অন আমাদের ম্যাটেরিয়ালটা কি শেপের ছিল। অ্যাজ আমরা এই এক্সপেরিমেন্টে আমরা বার ইউজ করছি, সো আমাদের ডিফরমেশনটা কি হবে, আমাদের ডিফরমেশনটা হবে লেন্থের। সো আমরা লেন্থ নিয়ে করব। লেটস সে আমাদের বারটা ছিল এইরকম, ওকে, ইনিশিয়াল লেন্থ ছিল লেটস সে L0। এখন আমরা বারের এখানে যদি একটু ওয়েট দিয়ে দেই, তাহলে এই বারটার লেন্থ কি হয়ে যাবে, ইনক্রিজ হয়ে যাবে। লেটস সে আমরা ওয়েট দেওয়ার পরে এখানে লেন্থটা ইনক্রিজ হয়ে এটা হয়ে গেল, লেটস সে দিস ইজ নাও আমাদের লেন্থ কিন্তু ইনক্রিজ হয়েছে, লেটস সে দিস ইজ L। তাহলে আমাদের লেন্থ ইনক্রিজ হয়েছে এই পোর্শনটুকু, দ্যাট মিন্স ডেল্টা L, and we can write that delta L will be like L minus what, L0, right? Yes sir. Okay, so আমাদের initial length, if I omit the stress part from the board, and then আমাদের initial length যদি আমরা L consider করি, L and L prime consider করি, তাহলে আমাদের এটা হয়ে যাবে L prime minus L। সো আমাদের ইনিশিয়াল লেন্থ ছিল L এবং ইনক্রিজ হয়েছে ডেল L। আমাদের ইনিশিয়াল লেন্থ যদি পার ইউনিটে ইনক্রিজ, তাহলে কত হয়েছে, ডেল L ডিভাইডেড বাই L। সো পার ইউনিট যে চেঞ্জটা আসে, পার ইউনিট লেন্থে যেই চেঞ্জটা আসে, আর পার ইউনিট রেডিয়াসে যেই যদি চেঞ্জটা আসতো, আমাদের যেহেতু পার ইউজ করছি, সো আমাদের লেন্থে চেঞ্জ হবে। আমরা লেন্থ যদি চেঞ্জ হয়, তো পার ইউনিট লেন্থে আমাদের কতটুকু চেঞ্জ হয়, পার ইউনিট আমার কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে, সেটাই হলো কি স্ট্রেন। I think you are clear about strain and elastically respond material. If you have any question about these three things we learn from our today's class, you can ask me. These three things are also familiar to your HSC syllabus, so I think most of the students are really clear about these things, right? Yes sir. Okay, so if we move forward, then we will just in the experiment, in the name of the experiment, there is called, we need to understand what is the young modulus. What does that mean? So our question ছিল। yes, you can ask. স্যার ওই স্যার এই স্লাইডে স্ট্রেস স্লাইডে ওখানে f এর জায়গায় কি ডেল f লেখা যায় আগে থেকে যদি ফোর্স থাকে? যদি আগে থেকে ফোর্স কিরকম থাকবে, তুমি নিউটনস থার্ড ল কি বলে, তুমি যদি ওটার উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করো, জাস্ট আপনি যদি ওখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করেন, দেন ওখানে অপোজিট ডিরেকশনে একটা ফোর্স ক্রিয়েট হবে, রাইট? আপনি যদি বাইরে থেকে কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স সেখানে না দিয়ে ডিফর্ম না করেন, তাহলে তো সেখানে কোনো ফোর্স থাকার কোনো অপশন নেই, রাইট? আমি যদি একটা ফোর্স দিয়ে এরপরই ওটাকে আবার সোজা করি, somehow somehow দেখেন, আপনি যদি একটা ফোর্স লাইক দ্যাট, দিস ইজ ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, আমি এটাকে ছোট করে ফেললাম ফোর্স অ্যাপ্লাই করে, ওকে, জাস্ট আপনি এখন এটাকে যদি রিলিজ করে দেন, এটা ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল কখন হবে, সেটা যদি অটোমেটিক্যালি তার আগে শেপে চলে আসে, তখন আপনি এটাকে ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল বলতে পারবেন, ওকে। সো আপনি ওখানে ফোর্স দিয়ে রাখার, ডিফর্ম করে ফেলেছেন, ওটা তো ওই শেপে আর থাকার মতন কোনো অবস্থায়, যদি সেটা সেই অবস্থায় থেকে যায়, তাহলে সেটাকে আমরা তো ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল বলবোই না। জি স্যার। I think you got your answer. If you still have confusion, you can ask. স্যার আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে একটা ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, বাট ওটার মধ্যে আগে থেকে একটা ফোর্স ছিল, এখন আরো দিছি, তো এখন যে নাও আগে থেকে একটা, আমি বলছি যেটা ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়ালে আগে থেকে কিভাবে ফোর্স থাকবে, লাইক দিস ইজ ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, ওকে। আমরা এখানে একটা ফোর্স যদি দিয়ে এটাকে ছোট করে ফেলি, লাইক আমরা এখন ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছি, এটাকে জাস্ট ছোট করে ফেলেছি, আগে থেকে এখানে জিরো ফোর্স ছিল, কোনো কিছু ছিল না। আমরা যদি বাইরে থেকে এফ ফোর্স দেই, এটাও এখান থেকে ভিতর থেকে এফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করবো অপোজিট ডিরেকশনে। নাও আমরা যদি এই ফোর্সটা রিমুভ করে দেই, তার এই ফোর্সের কারণে সে কিন্তু অটোমেটিক্যালি কোথায় চলে আসবে,
তার ইনিশিয়াল যে স্টেটটা সেরকম চলে আসবে, রাইট? সো ভিতরে আর কোনো ফোর্স থাকার কোনো অপশন নেই। যদি আমরা ফোর্স দেওয়ার পরে এটা যদি ডিফর্ম শেপ এরকম অবস্থায় থাকে এবং আমরা ফোর্স রিমুভ করে দিয়েছি, এখানে একটা ফোর্স রয়ে গেল বাট এটা এই অবস্থায় রয়ে গেল, তখন তো আমরা এটাকে ইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল বলবো না। স্যার আমি রিমুভ করব না, মানে অতটুকুতে আবার ফোর্স দিব, ওটা Yes. বলতে চাচ্ছি না। ও আচ্ছা, আপনি বলছেন যে আপনি এটাকে রিমুভ না করে আপনি জি স্যার। আরো ফোর্স দিবেন। সো জি স্যার। আপনি যদি এখানে F1 আগে দিয়েছেন, F2 পরে দিয়েছেন, সো আপনি টোটাল অ্যাপ্লাই করেছেন F ইজ ইকুয়ালস টু F1 প্লাস F2। সো এখান থেকে অপোজিট ডিরেকশনে আপনি যতটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক ততটুকু ফোর্সে অপোজিট ডিরেকশনে জি ক্রিয়েট স্যার, হবে। জি স্যার, এটা বলতেছিলাম। সামথিং সো এখানে আর কোনো ইয়ে নেই। Okay, let's go to our next topic. Our next thing is we need to find out the Young modulus of the bar. So we need to understand what is Young modulus. So the modulus of elasticity is simply the ratio between stress and strain. Okay, so যদি আমরা মডুলাস কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি, ইলাস্টিক মডুলি যদি আমরা ইএম দিয়ে ডিফাইন করি, তাহলে আমাদের বলছে ইলাস্টিক মডুলি ডেফিনিশন স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই স্ট্রেইন। The ratio between stress and strain is called what? Elastic moduli. Okay, now এখন এই ইলাস্টিক মডুলিটা ডিফারেন্ট হতে পারে বিকজ আমরা যদি লেন্থে চেঞ্জ করি তাহলে এক ধরনের ইলাস্টিক মডুলি, আমরা যদি ভলিউম চেঞ্জ করি তাহলে one type of elastic moduli. In case of যদি আমরা লেন্থ চেঞ্জ করি তাহলে যে ইলাস্টিক মডুলি হয় সেটাকে বলা হয় ইয়াং মডুলাস। ওকে, আমরা যখন এক্সপেরিমেন্টে কি করব, লেন্থে চেঞ্জ করব, সো সেইখানে আমরা কি বলবো, এই ইলাস্টিক মডুলিটার নাম হবে লেন্থে চেঞ্জ করলে ইয়াং মডুলি। যদি আমরা ভলিউম চেঞ্জ করি সেক্ষেত্রে এই মডুলিটার নাম হবে বাল্ক মডুলি। যদি আমরা কোনো কিছুকে ডিফর্ম শেপে আনতে ওইটার জাস্ট অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করে দেই, লাইক একটা ম্যাটেরিয়াল ছিল এরকম, আমরা এটাকে এমন ভাবে ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম এটা এখন এরকম হয়ে গেছে, থিটা অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এটাকে জাস্ট আমরা একদিকে সরে গেছে, তো এই টাইপের যদি আমরা চেঞ্জ জানি তাহলে সেটাকে বলবো আমরা শেয়ার মডুলাস। সো ইউ উইল নট গো অন দিস টাইপ অফ টপিকস, we need to understand only the young modulus. So our next slide, you will see in the slide that now in this slide you will find the young modulus. As I already mentioned that stress is like F by A, force per unit area, and stress is the length change divided by initial length. So we can write down this equation like F into L divided by A into L, right? So this is the equation of Young modulus, and we can denote the Young modulus by Y. So what is actually the unit of this Young modulus Y? As you see here that this is length and this is length. So for unit analysis, we can omit this part. So in the upper part, there will be only a force. The unit of force is what? Newton. And the unit of area is what? Meter square. So the unit of Young modulus will be like Newton per meter square, right? And this is also the same unit of pressure, because we know the definition of pressure, force per unit area is called the pressure. So this Newton per meter square, we can call also it the unit of Pascal. Okay. Yes sir. Okay, so after this slide, in this experiment, as I mentioned earlier, we will find out the depression. Okay, so আমরা যদি ডিপ্রেশন, অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের এই এক্সপেরিমেন্টে কি টেকনিক অ্যাপ্লাই করছে এখানে দেখেন, যদি এটা আমাদের একটা বার, লেটস কনসিডার দিস ইজ আ বার। ওকে, আমরা সুবিধার জন্য জাস্ট এই লাইনটাকে একটা বার হিসেবে কনসিডার করছি। ওকে, নাও আমাকে বলেন যদি আমি এই মিডলে একটা ওয়েট দিয়ে দেই, হেভি ওয়েট দিয়ে দেই,
তাহলে এটা কিরকম হয়ে যাবে, সামথিং লাইক এই শেপের হয়ে যাবে এই বারটা, রাইট? ইয়েস স্যার। Yes, sir. নাও নাও আমাকে বলেন যে বারটা ছিল এরকম, এখন বারটা হয়েছে এখানে, তাহলে এখানে কি ইনক্রিজ হয়েছে? লেন্থ কোথায় বেশি, এখানে লেন্থ বেশি নাকি এখানে লেন্থ বেশি? নিচে sir. নিচে। যখন বেন্ড হয়ে গেছে তখন লেন্থটা বেশি, বাট আমরা এই লেন্থটা কি দিয়ে মেজার করব? আমাদের এখানে লেন্থ কতটুকু বেড়েছে? হাউ ক্যান উই মেজার দিস টাইপ অফ থিংস? উই ক্যান নট মেজার দিস টাইপ অফ লেন্থ বাই ইউজিং normal scale or normal ruler. So our technique, we will find out the depression here. আমাদের এখানে ছিল জাস্ট এই পজিশনে, লেটস কনসিডার ছিল এই পজিশনে, আমরা যদি এটা কতটুকু ডেপথ হয়েছে দ্যাট মিন্স আমরা এটাকে যদি ডিপ্রেশনকে ডেল্টা দিয়ে ডিফাইন করি, and we can easily find out this delta by using a spherometer. We will see the how can we measure, how can we use this spherometer. We will see this type of video in my last part of today's class or in the next class. This is that is not our prime concern. Our prime concern is today's class, our prime concern is the technique. কেন আমরা এই ধরনের টেকনিক ইউজ করব, এটাই আমাদের আজকের প্রাইম কনসার্ন। সো আমরা এখানে ইউজ করব একটা স্ফেরোমিটার, এবং স্ফেরোমিটার দিয়ে আমরা এই ডেপথটাকে ক্যালকুলেট করতে পারি। আফটার দ্য ক্যালকুলেটিং দিস ডেপথ we can calculate young modulus from here. Now আমাদের যে বারটা থাকবে, বারের মাঝখানে দেখেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের এখানে আছে। সো আমাদের এই ডেল্টার বিষয়টা গেল, আমাদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে। আমরা এই বারের মধ্যে এখানে একটা হুকের সিস্টেম করে এখানে আমরা লোড গুলোকে কি দিব, 1 বাই 1 এখানে লোড গুলোকে পুট করব। ওকে, নাও আমরা এই হুকটাকে অ্যাটাচ করেছি কোথায়? একটা মিডলে অ্যাটাচ করেছি। সো মিডলে যেই পরিমাণ ফোর্সটা পাচ্ছে, অল দা আদার পজিশনে কি সেই পরিমাণ ফোর্সটা পাচ্ছে? নো স্যার। নো। তার মানে আমার মিডলে যেই পরিমাণ ইনক্রিজ হবে, সব পজিশনে কিন্তু সবগুলো পয়েন্টে কিন্তু সেই পরিমাণ ইনক্রিজ হবে না। ইয়েস স্যার। সো আমরা একটু পরেই দেখব যে আমাদের এখানে যে কাজটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো নন ইউনিফর্ম বেন্ডিং। সো আমাদের মিডলে বেন্ডিংটা হবে বেশি এবং আমাদের সাইড গুলোতে বেন্ডিংটা হবে কম। সো আমাদের বেন্ডিংটা সব জায়গায় ইকুয়াল না, আইডেন্টিক্যাল না। We call this type of bending is non-uniform bending. Okay, এই জন্য আমরা নন ইউনিফর্ম বেন্ডিং বলি। আপনাদের কিন্তু এটা এক্সামে কোশ্চেন করা হবে, why we use non-uniform bending, why not we call it a uniform bending, can you describe? সো আপনাদের কিন্তু তখন বলতে হবে যে আমরা মিডলে ওয়েটটা লোড করেছি, সো মোস্ট অফ দ্য সো এইখানে যে বেন্ডিংটা হবে বাকি পার্ট গুলোতে সেম বেন্ডিং হবে না, দ্যাটস ওয়াই উই কল ইট নন ইউনিফর্ম বেন্ডিং। আই থিংক ইউ আর ক্লিয়ার। হ্যাভ anybody have any confusion about this non-uniform bending? Can you hear me? Yes, sir. Yes sir. So I think you clearly understand what I mean about non-uniform bending. So আমাদের জাস্ট এই পজিশনের বেন্ডিংটা আমরা ক্যালকুলেট করব, এই পজিশন। সো আমাদের এই পজিশনে আমরা যেই ম্যাটেরিয়ালটা রাখবো সেই ম্যাটেরিয়ালের আমাদের দরকার ব্রেথ অ্যান্ড উইথ। লেটস কনসিডার আমরা এটার ব্রেথ অ্যান্ড উইথ যদি আমরা বি অ্যান্ড ডি দিয়ে ডিফাইন করি, ব্রেথ অ্যান্ড থিকনেস যদি আমরা বি অ্যান্ড ডি দিয়ে ডিফাইন করি, এবং আমাদের এই লেন্থটাকে কিন্তু আমরা খুবই সহজে আমাদের মিটার স্কেল দিয়ে মেজার করতে পারি। ইফ দিস লেন্থ ইজ এল, অ্যান্ড আমরা যে এই মিডল পজিশনে আমরা আরেকটা বারের মতন পড়াবো। সো ওই বারের যতটুকু ব্রেথ অ্যান্ড উইথ থাকবে, দ্যাট মিনস আমাদের যেই মেইন বারটা সেই বারের ওইখানে ঠিক লাইক দ্যাট, আমি এটা কিভাবে আপনাদেরকে ভালো আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি, like that this is our original bar. Okay,
নাও আমি এখানে ওয়েটটা দেওয়ার জন্য এখানে আরো একটা মিডলে আরো একটা বারের মতন পড়ালাম এটার ভিতর দিয়ে, জাস্ট এখানে একটা বারের মতো। এখানে এটার মিনিং কি, জাস্ট এই পজিশনটাতে জাস্ট এই বারের আমি যে ভিতরে আরো একটা ছোট বারকে পড়িয়েছি, ওই বারের যে ডেপথ ব্রেথ এন্ড ডেপথ থাকবে, ওখানের মধ্যেই আমাদের ইয়াং মডুলাসটা, মানে ওই পজিশনেই আমাদের ইয়াং মডুলাসটা আসলে নেই, ওখানেই আমরা ওয়েটটা দিয়েছি এট দ্য সেন্টার। সো আমাদের ওই সেন্টারে আমরা এখানে যে আরো একটা বার থাকবে সেটার ব্রেথ এন্ড ডেপথ আমরা ক্যালকুলেট করব by using spherometer and screw gauge, and we will see in some video about how can we measure the breadth and depth by using screw gauge and spherometer. We will see these types of video in my later part of today's class. Okay, so we can calculate B, we can calculate D, we can calculate delta, and we can calculate L. By using meter scale we can measure the length of this. So we have the value of B, D, delta, L. So if we have all the values, we can calculate the Young modulus. And as you see in the slide, the formula of Young modulus here is what? mgl cube divided by 4 bd cube into delta. This derivation, the derivation of this equation from this equation, okay, the derivation from this equation from this is really big. So in this experiment, we don't need this huge derivation because this is not our theoretical approach. This is our experimental approach. So we need only the formula, but you need to understand the formula and the technique we use in this experiment. Okay, here as you see that this is force, and what is our force? আমরা এখানে ফোর্স হিসেবে কি দিচ্ছি, লাইক আমরা এখানে ম্যাস ইউজ করছি, লাইক দিস ইজ, আমরা যদি এখানে m টোটাল ম্যাস ইউজ করি, our force will be mg. So we can write down F is equals to mg in here, mg in here, and all the other parts in this equation is come from a huge derivation from this formula. Okay, we need not understand all the derivatives for our experimental purpose. Okay, so in this formula you see that the value of m means the loaded weight, and L means what? L means the length of the bar, and delta means, as I already defined, the delta means the depression. We will find this depression by using a spherometer. And this B and D is breadth of the beam and thickness of the beam. We will find this breadth and thickness by using spherometer and screw gauge. So we will see some videos now. Okay, for this experiment, we need some apparatus, about something as you see in the slide, that this is our bar, and আমাদের বারটাকে পুট করতে হবে, বসাতে হবে কোনো একটা দুই সাইডে এরকম নাইফ এজের মতন থাকবে, এবং মাঝখানে আমরা বারটাকে সেটেল করব, লাইক similarly like my figure. Then এটার একদম মিডল পজিশনে আমরা আরো একটা ছোট বার পরাবো, এবং সেই বারের মধ্যেই আমরা লোডটা ওয়েট করব, এবং লোডটা ওয়েট করলে as I already discussed the depression হবে, এবং আমরা depression calculate করব spherometer দিয়ে. So we need a spherometer, we need bar, we need loaded mass, we need hook, and we need all the other things about screw gauge and slide calipers. So our first thing is to understand how can we measure the depression by using spherometer. So we will see some video about spherometer. Okay. Okay, introduction. Okay, let's wait, please wait. Okay, this is not the video of screw gauge spherometer. Okay, now I will share my screen. Okay, আপনারা কি ভিডিওটা দেখতে পান with sound? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, okay, sir. okay, let's start.
Spherometer. Materials required: white paper, plain glass slab, আমি জাস্ট Spherometer. একটা কথা বলে রাখি, এই এক্সপেরিমেন্ট এখানে যে ভিডিওতে দেখানো হবে সেখানে আমরা একটা লেন্সের আমরা এই এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে এখানে যে ভিডিওটা দেখানো হবে আমরা একটা লেন্সের রেডিয়াস বের করব। আমাদের কিন্তু এটা সিমিলার, দ্যাট মিনস আমাদের এই লেন্সটা কোনো একটা ইয়ে থেকে এসেছে, সার্কেল থেকে এসেছে, ওটা রেডিয়াস ক্যালকুলেট করা আর আমাদের যে বেন্ডিংটা হয়েছে লাইক এটা ডিপ্রেশন ক্যালকুলেট করা, সেম থিং। সো আমরা এখানে যে ভিডিওটা দেখবো অ্যাবাউট আমাদের রেডিয়াস ক্যালকুলেট করা, সেম প্রসেসেই আমরা কি করব, ডিপ্রেশন ক্যালকুলেট করব। ওকে, স্যার ইয়েস। এখানে যে ডিপ্রেশনটা হবে ওটার তো রেডিয়াস আরো উপরে থাকার কথা। ইয়েস, আমাদের কেস হবে এইটা আর তাদের কেস হবে এইটা। তারা কি করবে, লাইক আমাদের স্ফেরোমিটারটা যখন আপনারা দেখতে পাবেন, স্ফেরোমিটারের দুইটা স্কেল থাকে, আপনারা এখনই দেখতে পাবেন, স্ক্রিনে দেখতেও পাচ্ছেন, একটা সার্কুলার স্কেল আর একটা ভার্টিক্যাল স্কেল। আমরা সার্কুলার স্কেলটাকে উপরে এবং নিচে অ্যাডজাস্ট করতে পারি, দ্যাট মিনস আমাদের ডিপ্রেশন, আমাদের যে বেন্ডিং পার্টটা আছে সেটা আইদার আপার অর লোয়ার আমরা একইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি। ওকে, জাস্ট ওই লেগটা যে আছে, মিডলের লেগটা যে দেখতে পাচ্ছেন আপনার স্ফেরোমিটারের স্ক্রিনে, মিডল লেগটা কিন্তু উপরে এবং নিচে উঠানো যায় এবং সেই হিসেবেই আমাদের ইয়েটা আসবে, ভ্যালুটা আসবে। ওকে, আচ্ছা স্যার, ওকে। ওকে। Glass strip, spherical surface, pencil. Procedure. The main parts of a spherometer are pitch scale, circular disc, central screw, and 3 legs. Calculation of least count. Spherometer is placed on a large glass slab so that its 3 legs rest on it. Bring 0 of circular scale opposite to pitch scale. Turn the screw 4 complete rotations. Note the distance d moved by the screw on the pitch scale. Now, pitch is equal to distance moved by number of full rotations. Calculate the least count of the spherometer using the formula. LC is equal to pitch by number of divisions on a circular scale. Now, So anybody have any question about the calculation of least count of the spherometer? I think you understand. Yes, so Now, press the spherometer gently on a sheet of paper so that the 3 legs prick the paper. Join these pricks by using a scale and mark A, B, and C. Calculate the distance between the 2 legs of the spherometer. Note these distances AB, BC, and AC and take their mean as L. Spherical surface. Raise the spherometer sufficiently enough to keep the given spherical surface on the large plain glass slab. Gently turn the screw downwards till the screw tip just touches the spherical surface. Insert a paper strip for confirmation. If the paper strip cannot be inserted, then the screw tip is in direct contact with the glass strip and the measurement can be made. Note the reading of the circular disc scale which is in line with the pitch scale. Take this as the initial reference value. Raise the spherometer upwards and remove the spherical surface. Count the number of complete rotations by gently turning the screw downwards till it touches the spherical surface. Insert a paper strip for confirmation. Note the reading of the circular scale which is finally in line with the pitch scale. Now, the radius of curvature of the spherical surface can be calculated using the equation. R is equal to L square by 6h plus h by 2.
So from this experiment, we don't calculate the radius about this spherical surface. So আমাদের কিন্তু এখানে আমরা রেডিয়াসটা ক্যালকুলেট করব না, আমরা জাস্ট ক্যালকুলেট করছি কোন পার্টটুকু, আমাদের জাস্ট দরকার এই ডিপ্রেশনাল পার্টটুকু। এবং আপনারা জাস্ট এই স্লাইডে দেখেন আমরা এখানে ডিপ্রেশন পার্টটুকু কোনটা নিয়েছি, জাস্ট এখানে Note the reading. If we see this, The radius of curvature of the spherical surface can be calculated using the equation. okay, from this reading the total reading is like আমাদের জাস্ট এইখানে কতটুকু দরকার, আমাদের এইখানে দরকার যে অরিজিনালি কতটুকু ছিল আর বেন্ডিং হয়ে কতটুকু পড়েছে। দ্যাট মিন্স আমাদের কিন্তু এখান থেকে জাস্ট এইচটা হলেই আমরা এখানে এইচটাকেই কিন্তু আমাদের ডিপ্রেশন বলতেছি। ওকে, আমাদের কিন্তু আর কিছু দরকার নেই। ওকে, বুঝতে পারছেন সবাই? ইয়েস, আমি আবারও বলছি, লাইক আমরা জাস্ট এখানে যেটা এখানে যে ভিডিওটা দেখতে পেলেন, এখানে জাস্ট একটা লেন্স ছিল, স্ফেরিক্যাল সারফেস ছিল, আমরা এখানে ক্যালকুলেট করছি। আমাদের যে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এখানে ক্যালকুলেট, আমাদের এই ভিডিওটা টার্গেট হলো তারা এখানে রেডিয়াসটা ক্যালকুলেট করবে, বিকজ দিস স্ফেরিক্যাল সারফেস ইজ part of some sphere. So ওখানে তারা ক্যালকুলেট করবে কি রেডিয়াস, বাট আমাদের তারা এখানে হাইটটা ক্যালকুলেট করেছিল। এট ফার্স্ট তারা হাইটটা ক্যালকুলেট করেছে এবং বাই ইউজিং দ্য আদার ফর্মুলা অফ দেয়ার ক্যালকুলেশন অফ রেডিয়াস দে ক্যান ক্যালকুলেট দেয়ার রেডিয়াস। বাট আমাদের এখানে জাস্ট কি দরকার, জাস্ট এই হাইটটুকু দরকার, মানে আমাদের এই পোর্শনটুকু দরকার, আমাদের তো রেডিয়াস ক্যালকুলেট করার কোনো মানে নেই, রাইট? So আমাদের just delta calculate করতে হবে, our delta is their h. Okay, so we just calculate the h by using this method. Okay, so we need not see the other parts of the video, right? Note the reading of the circular scale, which is finely in line with the pitch Okay. scale. So we can now move back and for our experiment, move back in our experiment. In our experiment, if I think you can see the slides. So now we have the idea about how we use our how we use spherometer, how can take reading by using a spherometer, how can we calculate the least count in case of spherometer. Now we have all the idea, but if you still have any confusion, we can show another video about our experiment. আমরা যে আমাদের এক্সপেরিমেন্টের কেসে আমরা স্ফেরোমিটারটাকে কিভাবে ইউজ করব, এটার আরো একটা ভিডিও আছে। আই উইল শো দিস ভিডিও ইন মাই নেক্সট ক্লাস। ওকে, যখন আমরা রিডিং নিব, আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমাদের কাজ হলো রিডিং। আজকে জাস্ট সবকিছু প্রসেস সম্পর্কে বুঝে নেওয়ার কাজ আজকে। সো উই উইল শো দিস ভিডিও ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ইন মাই টুডেস ক্লাস we also discuss about how can we use this apparatus. So our next discussion topic is screw gauge. How can we use the screw gauge? So if I show you another video about the screw gauge, okay. Screw gauge. A screw gauge is a device that is used to incorporate a calibrated screw. Its measurement of small objects is very precise, and it is commonly used in mechanical engineering and machining. The micrometer used with a telescope was invented by William Gascoigne, an English astronomer. Now, let's find out how we can use this instrument to find the volume of wire and an irregular lamina along with the thickness of a glass plate and a sheet of paper. Before that, we have to familiarize ourselves with the main parts of the screw gauge. They are frame, stud or anvil, screw or spindle, pitch scale, circular scale or head scale, thimble and ratchet. Principle.
Dimension of an object can be measured using the relation total reading TR is equal to pitch scale reading PSR plus head scale reading HSR into least count LC. The least count of the instrument can be found out using the relation least count is equal to pitch divided by total number of divisions on the circular scale. Materials required: screw gauge, wire, a sheet of paper, an irregular lamina, a centimeter graph paper, a pointed pencil. Procedure: first, to determine the pitch and least count of the screw gauge, rotate the screw gauge 4 times and note that 4 mm has moved on the pitch scale. Then, the pitch is equal to distance moved by number of rotations, which is 4 by 4, that's equal to 1 millimeter. Least count is equal to pitch divided by total number of divisions on the head scale, which is equal to 1 by 100, that is 0.01 millimeter. Now, check for the zero error. Zero error is 0 if the 0 of the pitch scale coincides with the 0 of the head scale. Error is positive if it coincides with the numbers above the 0 of the head scale. Error is negative if it coincides with a number below the 0 of the head scale. Place the given wire between the tip of the screw and stud by tightening the ratchet. Note down the pitch scale reading PSR and head scale HSR reading. Diameter of the wire can be calculated using the relation total reading TR is equal to pitch scale reading plus head scale reading into least count. Calculate the volume of the wire using the equation V is equal to pi r squared L, where the length L of the wire is measured using a meter scale. For finding the thickness of a sheet of paper, grip it between the stud and screw of the screw gauge and note the readings. Similarly, place the irregular lamina instead of the paper and find its thickness. Make an outline of the irregular lamina and count the number of columns in the outline of the graph paper as the area of the lamina. So students, we need not know these type of things. We just use want to use the screw gauge for finding the breadth of our burr. So we need not see this video anymore. So now we have the idea about how can we use the screw gauge, right? So our next thing, if we go back to our slide, then our next apparatus, as we already see in the theory section, that our young modulus is stressed by strain, and we know all these things. If it returns to its original shape after the load is removed, then it is called as elastic deformation. We already discussed more things about this. In the range where the ratio between load and deformation remain constant, and এখানে কিন্তু আমাদের আরো একটা জিনিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর আছে, just let's say about আমাদের একটা আছে, রাবার আছে। যদি আমরা এই রাবারটাকে ফোর্স ক্রিয়েট করতেই থাকি একটা টাইমের পরে, কিন্তু এইটা যদি এমন একটা ফোর্স আমি দিলাম এবং তারপর রিলিজ করার পর এইটা আর তার ইনিশিয়াল স্টেটে যদি ব্যাক না করে, তাহলে আমরা সেটার কি করেছি, ফোর্সটা এমন পর্যায়ে দিয়েছি, সেটার ফোর্সটার ম্যাক্সিমাম যে লিমিটের বাইরে যদি চলে যায়, তাহলে কিন্তু আর কোনো প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়ালি একটা হাইয়েস্ট লিমিটেশন আছে যে কোন ফোর্স পর্যন্ত দিলে সেটা আবার ইনিশিয়াল স্টেটে ব্যাক করবে। সো আমাদের কিন্তু সেই ফোর্সের মধ্যেই দিতে হবে। আদারওয়াইজ যদি আমরা বেশি ফোর্স দিয়ে ফেলি, তাহলে কিন্তু আমাদের কার্ভটা আর তখন লিনিয়ার আসবে না। আমরা যদি কার্ভ একটা ড্র করি, লাইক আমরা দেখি যদি আমরা এটাকে লোড দেই, এক্স অ্যাক্সিসটাকে লোড, আর এটাকে যদি আমি ডিফরমেশন কনসিডার করি, আমি যত লোড বাড়াবো আমার ডিফরমেশনটা কিন্তু ইনক্রিজ করতে থাকবে। আমি ডিফরমেশনটাকে যদি
ডেল এল দিয়ে লিখি অথবা ডিপ্রেশন, আমাদের এখানে ডিপ্রেশন দিয়ে লিখি, যা দিয়ে লিখি না কেন, আমাদের এখানে যেহেতু ডিপ্রেশন কনসিডার করছি, আমরা এম যত ইনক্রিজ করব, লোডটা যত ইনক্রিজ করবো, আমাদের ডিপ্রেশন ততই ইনক্রিজ করার কথা। সো আমাদের এটা হবে একটা লিনিয়ার গ্রাফ। এবং যদি আমরা এটাকে এমন একটা লোড দিয়ে দিই যে এইটা আর ইলাস্টিক প্রপার্টি থাকবে না, তখন যে আমরা ম্যাক্সিমাম লিমিট যদি ক্রস করে ফেলি, তখন কিন্তু আমাদের এই গ্রাফটা লিনিয়ার থাকবে না, সাম নন লিনিয়ার পার্ট উইল বি দেয়ার, বাট we need not discuss about those stuffs because we will provide you the weight in the limit of the elastic property of this material. Okay, so now again এই কার্ভটা যেরকম লিনিয়ার হবে সেটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি? এই কার্ভটা যেরকম লিনিয়ার হবে সেটা আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু we have the equation like y is equals to what? mgl cube 4b d cube into delta, right? সো আমরা এখানে আমাদের এখানে কনসিডার করছি, আমরা যদি এই ডেল্টাটাকে এখানে নিয়ে যাই এবং রিপ্লেস করি, এখানে ডেল্টা এন্ড এখানে ওয়াই দিয়ে রিপ্লেস করি ফর এ স্পেসিফিক ম্যাটেরিয়াল। এই ম্যাটেরিয়ালটা যদি লোহা আয়রনের হয় তাহলে ইয়াং মডুলাস একরকম, এই ম্যাটেরিয়ালটা যদি অন্য কোনো ইয়ের হয় তাহলে ইয়াং মডুলাসটা আরেক রকম। বাট আমরা যদি আমরা থ্রু আউট দ্য এক্সপেরিমেন্টে একটা বার ইউজ করব, সো আমরা থ্রু আউট দ্য এক্সপেরিমেন্টে ওয়াই ইজ কনস্ট্যান্ট, আওয়ার বি এন্ড ডি এল জি সব কনস্ট্যান্ট। সো আমাদের এই পার্টগুলো সবগুলো কি কনস্ট্যান্ট, জাস্ট ডেল্টা উইল বি লাইক একটা কনস্ট্যান্ট ইনটু এম। আমরা যদি এখন ওয়াই এক্সিসে ডেল্টা পুট করি and x axis m put kori, so our graph will be something like y is equals to mx graph. Okay, so this is so that's why our graph is linear graph. So we understand why our graph is linear from the equation, and we also understand why our graph is linear from our analogy that if we increase the loaded mass, then the depression will also increase. Okay. Sir. Okay, so this is our theory, and I already discussed about the non-uniform bending, why we call this type of bending as non-uniform bending and why not uniform bending. Okay, so we have discussed all the part about my today's class, why our graph is straight line. Student, now very last portion of my class. If you still have any confusion about the theory section of today's class, you can ask me. If you any confusion about the experimental section, I will discuss more things about the experimental section. How can we calculate or how can we find out B, D, L and delta depression by using spherometer, screw gauge and slide calipers. We will discuss more thing about these things in my next class. So if you still have any confusion about the theory part, you can ask. Sir, what is M? The mass of the spring plus the mass of the load. Mass of the load আমরা already discuss করেছি like this is our bar, এবং এখানে আমরা হুক দিয়ে এখানে আমরা যে ম্যাস গুলো লাইক এখানে আমরা বার ইউজ আমরা লাইক 500 গ্রাম করে আমরা আস্তে আস্তে লোড কি করব, ইনক্রিজ করব, আরো 500 দিলাম, আরো 500 দিলাম, আরো 500 দিলাম, এভাবে করে আমরা লোড ইউজ করব। আমাদের লোডের ম্যাসটা হলো এম। ওকে Okay, sir. okay, anybody have any other questions? So No, what sir. is basically delta? So what basically delta means? Okay, delta means what? As I already discussed in the delta means আমাদের যদি আমরা বারটাকে এটা কনসিডার করি, আমাদের লোড যত আমরা বাড়াবো এই মিডল পজিশনে, তখন আমাদের বারটা অনেকটা এইরকম হয়ে যাবে, এই শেপের হয়ে যাবে বারটা। সো আমাদের ডেল্টা মিন্স কি, আমাদের আগে কোন পজিশনে ছিল, আমরা আগের এই রিডিংটা লাইক আমাদের স্ফেরোমিটারে এই আগের রিডিংটা যদি আমরা 5 মেজার করি, এখন আমাদের এটা নিচে নেমে গেলে আমরা যদি এখন স্ফেরোমিটারে এই রিডিংটা এখানের পজিশনে 3 মেজার করি, সো আমাদের এই ডেল্টা হবে ডিপ্রেশন কতটুকু, মিডল পয়েন্টটা কতটুকু নেমে গেছে। সো আওয়ার ডিপ্রেশন উইল বি 2. ওকে Okay, sir. okay, anybody have any other questions?
Okay, I think you were clear about today's class. So this is the time for give your attendance. No, sir, no question. Okay. Okay, so now I will share my screen. Okay. So you are the student of CSC. This is spring, and this is physics sessional. Okay, this is original class time of what? Like আমরা আজকে 12:45 থেকে শুরু করেছি, বাট এটা হবে 11:45 থেকে 2:40, রাইট? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So roll number 2019 batch, roll number 86. Okay, 2019 batch, roll number 86. 2019 batch, roll number 29. Yes, sir, I am present. Okay.